Hello and welcome. You're watching Bosco Media Network. This is Monalisa Rumbai, bringing to you the news and events of Meghalaya. Here are the headlines for today. CM flags off prime ARVS, aiming to increase farmers' income. Hunger strike not wasted. Governor released a notification on expert committee. To ease heavy traffic jam in Shillong, vehicles will operate on an odd-even basis. And voices of common people heard in a meeting convened by mayoral bond. Another news in detail. Chief Minister Conrad K. Sangma on the 1st June flagged off the prime agriculture response vehicles at Mamati, Upper Shillong in the presence of Minister Agriculture and Farmers Welfare Department, Secretary Agriculture and Farmers Welfare Department, Isawanda Lalu, and officials from the Agriculture Department. Speaking during the occasion, Chief Minister Conrad K. Sangma commended the Agriculture Department that has in the last few years, with better technology and improved infrastructure, given a growth structure and support system to farmers, thereby increasing their income. The Chief Minister also informed that an additional fleet of 200 prime agriculture response vehicles will be distributed in the next phase. Under the prime agri-response vehicles, 200 vehicles will be distributed to cooperative societies, self-help groups, farmers, producer organizations and individuals on 50% subsidy on on-road cost of the vehicle. 20 prime ARVS were flagged off during the occasion and the keys handed to different integrated village cooperative societies from Khasi and Jaintia Hills. And also a number of agriculture farming apps were launched during the occasion. This is part of the bigger plan is what I'm trying to tell you. So hence, today we have distributed just 20 vehicles out of the 200 in the first phase. I'm happy to inform you that we have agreed to give another 200 vehicles in the next phase. That means 400 vehicles is what we'll distribute. And not only that, my target is that in the next 5 years, we should have minimum of 1,000 vehicles in this agri-response system. And only then will we see a strong fleet of vehicles at the availability of the farmers to be able to utilize it and not be manipulated by large buyers who will then not allow the transportation to take place. You're not able to take your product to the market and you are forced to sell your product at a cheaper rate. No. The farmer must be in control of the situation. You must be able to decide whether you want to sell the product or not. Just because you don't have a vehicle to take your product or vehicle to bring back your product, or just because you don't have the cold storage to store the product for 1 night, 2 nights, 3 nights. If you are at the mercy of the buyer and the middleman, then that is exactly where the problem lies. And that is what we want to solve. And I'm not saying we'll do it in 1 day, 2 days, 3 days or 1 year. It is a process. It will take time. But the work has begun. And obviously for this to happen, for the private sector to grow, many things are required. To be able to cater to this 95% requirement of jobs in the private sector, we need to ensure that we have the right environment in our state. We need to ensure that we are looked at as a state that is peaceful and as a state where we can invest in, so that tomorrow big hotels can come and invest. Through the hotels, jobs are created. Through these hotels, the agriculture sector is benefited. All of these are connected. So for investments to grow, we need to have the right environment, the right ecosystem. We also have to remember that while we do that, we need the private sector to come in, which means all of you. We need the entrepreneurs, we need the IVCS groups, we need the members, secretary, presidents. So in this entire economy of our state, while we're trying to boost up our private sector, agriculture and food processing plays a vital role to ensure that we are able to provide economic benefits to our people, so that we are able to create the employment that's required for this 47,000 youths that are joining every year. Every year. So while yes, we may talk about government jobs, but let me tell you, there are only 1%. So that we are able to get advantage of the entire ecosystem.
Where is it that the farmers are having problem? What is it that they need? How do we fill those gaps? It requires the master plan to be in front of us. We cannot do just distribution of vehicles because tomorrow election is coming. Or just because some people come and ask us for vehicles, we just give the vehicles. No, it's not. We created the IVCS because we knew that unless we have an organized institutional framework where the farmers are then connected to a system, no matter what benefit we give, ultimately it may not go down to the grassroots. So you need the wiring or the piping to take place. Once the piping takes place, whatever you pour in the tank reaches to the public. 9.5 days had passed when Adan Basayomoj VPP president had started the hunger strike fighting for the revision of the reservation policy. It is a matter of pride for all the VPP supporters, or more likely, so the supporters on the revision of the reservation policy, that the government had released a notification which was the outcome of the hunger strike led by the VPP leader. On the 1st June, the Governor of Meghalaya, Phagu Chauhan, notified that an expert committee was finally appointed to review the state reservation policy. The chairperson and members of the committee will consist of experts in the field of constitutional law, economics, sociology, demographic studies and other related fields will be notified by the government at the earliest. The expert committee will take a decision after thorough study and obtaining the views from both the parties' intention. Jelang kabatoki kabangila pendek tungka parti bangil ai ya ke pendana nagalang ke jongi te ke jonga ke jongi tungka parti ya galenti ke bae haru kata dan re haru mendagasni komsil le ena ulah dan berkat ke buram ke jinggu ke jingero ke longsho play karena tuar dan pengemau ya kesam ke siswa khasan kalau pengemau ini Bahagian ia ia kecincok, yang ni kan kamtra ia jadi. Bahkan ia kesam ke bersih pak khasam doang. Hangi atrai hangi. Hendak nak kejong kertang doai ia keburam. Namar kejing mut jing perkat kepada semua artian. Mereka berkenan. Namar pi dipat baru menenggemit latif. Ia kejengkeran. Bagalang kejengkeran kerja. Dan rai nagalang kejong akong presiden tung mga kerensyay balandang iyo daga jingtho kabasyay landa kapoy ka notification hagakti kejong nganang palaban ko ngalayo iya gani ka city balapha asyaga balatho to the president voice of the people party VPP Shillong bagani gani katakan notification ka jingpun bana jangka sarkar. The Governor of Meghalaya is pleased to notify an expert committee to review the state reservation policy as notified in Resolution PER.222/71/13. The chairperson and members of the committee shall consist of experts in constitutional law, economics, sociology, demographic studies, and related fields which shall be notified by the government of Meghalaya. The expert committee shall undertake a review of the state reservation policy by obtaining views from all stakeholders and by conducting field visits to all parts of the state. Ini ketika jimpun pula juga sarkar pa kantung ya kata expert committee kapan kentuk ya kita beliau kita tepha syabang galiti sensyar Kemudian kita hai ke subjek ke economics, ke sociology, demographic studies, mat kiwi bentang. Kadang-kadang kabangi gila dawa, habang gila sedang bani keren ya kini kamat, dan shibun kita penting, dan shibun kita bertendu, bani si ubardan, ulah pengki, mo, ya ke kepala penyelam, syaka jingkum senam. Dan ini kami gila keluar, gila buat ya kini kamat. Hakimat jingkular ke jungi, nani hakik election pledges ke jong ke party, bahkan ban review ya ke reservation policy ketika wing di mat kiba nilalit show patpa, bat kumtang ila budin ya kaba ki way pat lesi kismo bakalong ka ethan bani kren ya kenika mat kismo kamlong dalili em bani kren
Ringi slogan ayo pada kajing tersan kajing pi, pada kajing scam jumut jong dipapa ke sarkar menta kalau menjung bantung ya kata ke expert committee. Ngamla u klam dapat pau ya kajing siolo ke bakrau kajinga. Ya gini nanglam kajing kita elok bani simbenta naru Dr. Karachan, Dr. Ricky Singkan, Dr. Baskam Merbo, bat kunju hakasin kabar, Dr. Baskam Merbo, Dr. Ricky Singkan, bat unameliji ba Bryce Sowell Marvanian. Laram day begini kinanglam jiki scam gejingo. Balaram day baga party hi kalangam yagini kamat lesi ngin syajab hagani kajingile kajingi. Nada kajingalam, nada jasa kabasta kajingki. Lala ban pentongo ya ke committee hi berok koi. Oleh CPE gila patai kubor, begidan kiseng sang patai ke bakumpau ba kikwa ban review ya ke reservation policy. Noi ke jekran kano ke bafek, kano ke bakalan. Noi ni snogo bakini ki nagaram ji ke yang scam. Haro ke bakot, kad haro bengidio ya ke ni ke notification. Dari nomor kata kau, kumbang ala keluar, ya fikir pakba, ala pundak, naga yang kau aku mengalam jaga Voice of the People Party. Kalam, bangan mi naga yang jaga tak haru baka sarkar kanda menjo ban review ya ke reservation policy. Awak minin kini kedewan ke doktor dan buan kini kedewan kampung na negeri sebab apa civil hospital jabla batai kata jingong jingan jong kot ke kaya kajunga tengri nalarai bangan sim dengan kesinja long kat long jagat baca nganap sange tak ada bagi sarkar kan menjo isan dispose name dan mar kata daun ngep bagi sarkar kan sim ya kesinja kabapuram amningi ke Voice of the People Party mereka dewan buram ya kesur kajong upat pa. Kata dia betul kami. Dengan aku akan keren jong, aku akan higipai pa. Batu nyali pai dekat bakemen siu, aingu rubleng, belu dan ringkat, batni haru negeri klip mat ke pemerintah. Alat yang amata sipor ngadon kambang pengklan biang ya kemet. Mak, ada kambang pengklan biang ya kemet. Mana nama kemet ke klan? Ke jingut jungkat ke klan ke pro. Jangan ke pro. Ngakarpat iti betunum snow here. Ya syalang bat ngamlang. Ban miro na gani jaka klem dai go yo play. Dengan kuat ban bo ka jing doi. Apa happening? Kumni pot try be ide jama. Ngasno ban yo me ko try jama. Namar ban le don ringkat shisha yang ikan try. Naro bengis dana. Ngale de ban ya lenti shisha yang lenti ke be happening ke Yalam mana nangge sakmat ko try ngin lihat ke jinge ngin job ke we gatma hari ke we gatma na bagini bro try ng ayo aga karte ng Jesus nandaru bachru ke babam chukatu amen. On the 1st June, RM Kurba IS District Magistrate East Khasi Hills District issued an order with the aim to control heavy traffic jam in Police Bazaar and Yeodo, Shillong. To ease congestion on the roads, all public transport vehicles plying from Kashari Point towards Police Bazaar and Matpran are to operate on an odd-even basis. Vehicles having registration numbers ending with odd digits 1, 3, 5, 7 and 9 are to ply only on Mondays. Wednesdays and Fridays are vehicles having registration numbers ending in even digits, that is 0, 2, 4, 6 and 8 are to ply only on Tuesdays. Thursdays and Saturdays excluding Sundays. Every vehicle should only bear a high security registration plate HSRP and a copy of the vehicle's registration certificate should be made available for inspection at any given time. Failure to abide by the law would be faced with consequences. The order will come into effect from the 5th of June 2023 and remain in force until further orders.
Mirabon's AM MLA Nongpo constituency on the 1st of June summoned the people of Ribhoi district for a meeting to discuss on the job reservation policy that has been keeping the entire state in a whirl. Men and women, interest groups and community chiefs of Ribhoi participated in the meeting. Interestingly, the meeting brought a positive outcome when the participants, men and women, opined on the reservation policy, giving pointers and suggestions on the same. Taking it from general public, Mirabon's aim exclaimed that the discussion with the people will bring him a strong standpoint and he will soon take the issue to the government and discuss on it. Respon positif dia kata proposal share badia kini be ada proposal kabian andai lada kipat ikwahi ba en yo kata bahak juki kat dakaba reserve tangeka garo hills kataru ki hapan priang habide begini esti panganom ba habide begini ki post barit baria ki ba yode se nakaliang jungi ki noksang ki timur buai ngem pat kotbor mo di yole se ya kung kita hi di ban ai maximum percentage bet yang nok sing jong kata Ribhoi ngamong prapo ngamong knai po ngamong spa andai lada kan light kung kata lada la li spa sel kabeng nanti kan pai ki post kini ki post officer pan ti ya gitu pan lada kila min penyu bai tang bakai ka bang kwa ban keran hungde kalong ba sobha mo nomor don ki bru ki bisim kabu ukba terekam sarkar kon bandukong terekam sarkar dan sepawut ikon hingru baru khoi sepawut terekam sarkar ki senrang ki bayo ki senrang ki pasakurim ki wan ke hingru yo kam sarkar mang berkhoi katu gan ke ba kata ma ngalai i katu ne teli ki long yeng ki belalong yo le sing la badong high level kini ki long yeng ki yo kam lut baro kat ba ubriu badan hak ki ki batok ki pamdan kata channel ki pamdan kata link ke biang ki yo kam telah tak long sa aku ni saya kan kata berdiri koi mo kalau itu iwe i keten kenjap mo kata berdiri kalau persentil jiran sibotli persentil kisenjat sentil bat kenang ba baru sentil kin program kin permi ya jadi bat ya jadi tanah juki ladon kami ban ice sport badai umlang ki baru hari lagi ai tang sentil kulap ice sport tang sentil kulap uping hari kat konstitusi pun ya dah kalau kata teh halal kata kemudian aku apa reserve candidate Unior ya kita kapus kabalah reserve amba reserve candidate di reserve person individual Unior ya kata kapus kabalah reserve satu perwain kuawet ba kata kapusan nak MPSC sengap langru ya karai jom kita berburu lada kiki hun lada kiki kim hun te en ya share ikat buka jingdon beliau maka pekerjaan ini kan pak bini buka DSC pada kan bahai banyak bahaya kipos kiberit baria kiba bun kibala sampai maksimum daru nasional dari bahai baca kipos bah untuk qualify untuk apply itu semua banyak pekerjaan lah sebab pemilih Hills kimlah sih banyak compete pada kila ya cah kemak jadi nang Livestock pada jadi pun hanong ingin yang pada mengi di district kibahadir including yang ini boy kiba syong handi hapori boy pada hanong yin lah ya ke competition ladangin ong fair 80% baru ni hang ni tu malah ong ibah bende mom 1% rut mentang himton hadin live muslim hang next few years they will say 1% rut himton ke namar ba PUE nadong sedong ya kata ni akses mengidon ha melong kiba dunai mom personality ro dunahi kaji nang di staff ro dunahi nang tahi borok keliang tino markata ke ga bangamut bantong pat kalong kundi bagi parent district nang ni syakma ndah ba kani expert committee kabala thau kabala propose daga ni committee bala kli daga kom apre ladaga sarkar kala pediang ya kani expert committee ya ka bangin sayo ban submit ya ki bangin subhab ya ki memorandum di jongi daga bakerpat yang ada expert committee ba di parent district kadai bandon ke consideration naga bantajongi laga lokal to 100% lomkum ta pilayu i hang ni hari boy pilayu i hang wei district kiba hadin kiba yok tam nama haka exam je gelak bagi di yok bagi tinggi bomlah itu tang kita gede di ID mod naga liang bejunga ini kelai tinggi point publish pun committee berjaya kerja. Jika kita berkomiti expert berkomiti
ihap mengkat kejing kita kino dawaru ya reservation policy kino dawai ban review reservation policy keladana kita komiti ai kejing start lo kita komiti baki punya agam sama kita kejing mot kejunga naso honda punya kalau lara 80% berkasih jejak baru ngar dengan jual naso ya hap kita baca cari yang boleh tapi syabat agenda dia nak buat bergerak. Kalau ni hari boy ni inonte yang ofis sarkar buat pemerintah ke distrik ke jungi buat bergiu di distrik kita masuk bersama dari komiti nama boleh dapat amat ofis sarkar ini 100% amat nabi pada lagi ofis sarkar dan berbuat ini syabat sini tapi cara buat program halu dengan senin itu sudah ini dengan buat bersama dengan komiti dia boleh berprogram ini yang mesti bersama dengan tambah kisah dalam juga tambah meditasi. Harga distrik level kuat menerima pun betul ini kebetulan. Harga distrik level negara kejuruan kuat bersama berlomba. 80% di lokal mana boy tetap di kuat kejuruan bahwa boy 80% di lokal trade office sarkar terbuka ini. Bagaimana itu? Ya kawalan lupa ngabong siu. Hindi ka kalau yalam ban pergi hari isni. Dan nongya untuk yang kau dah berjalan, ngan kerjaan bagaimana review. But if they ban review, hadu ibarat ya hadu di kota. Kau ini yo entah. Ngabong hadu ini yo entah di tribe baru. Hindi kata hasil hak expert komiti kunggau kan penuan yang terkecil. Hindi na kerjaan pura bayakan negara reservation polisi ladai kapor bagi biduna mahap na kisarha mahap na pedha tekabangatan ng ajimun ng nikalong balada kariboy bangano ang kaway kasnutu makadeni kabanta magkabing kerjaan dengan memahami tentang kaway kariboy bangano kariboy bat sanut ki emane bat sangun ki MDC bat baru dengan sama-sama di rumah tinggal boy kini ya terkeluar lemnya gini lese yang ayam ni mentang heran yang mentang ni teyo kiwepat ki MLA kiwepat konsensi dibongkar namanya yang belum terpenuhi bertentai te nama apa kadai ka isu dalam sensitif kaba no, kalau sihir so kita itu, bahkan sihir pada pekerjaan tiada, poin adalah poin sana. Tengah ajimut, kita melihat dan berang pakai yang berkuai. Bahkan ni yang ini kenal jenang pemerintah kan sini ke inisiatif bankot yang berkuai berkuai. Kirikmat juga kirabat juga banginnya ajimut sesuatu. Kawai pat kabang kuat yang bertahun dunia terpaksa berlomba ngasimet ngaterwa ngapil ya barok yang sama-sama yang berbuat batam tam kini kebetulan antara ni nasi nin air di kerja kau pulang ya ka reservation polisi kau kiki persen hati istri kata akan suara kelaban nama muntah gitu kayak bersuatu 40% dan dari 4% terlalu kaya kadang-kadang kata tentu dengan isu ki sama-sama ini tolong bantu menyayai kan ini Islam nak komentar ini saya jadi manusia ai boro ya ke surga ke bawah ya mentau ini dekat komiti expert komiti nomor 4 dan kamu ini resolution hal ngamne yo itu video tu sini hak ayati pet ibril resolution la lebih distrik adil ke hidup satu lagi di dalam tak pakai lem kejuai peranong cuma untuk distrik hamba nasi inisiat dengan kalian besok hari ini. Bagaimana? Ya kesan, kinong yalam yalam balang nang tadi sen halang. Aji siang tersir mulai empat lagi sen halang NGO. Jadi KSU Arabia AGP CNOYA lain banyak ini yang berkuasa kami bintang kasih. Aku begitu mau ya betul buat karena kalian berkop lapor tentang nafrai tentang MPSO kita tentang dari sumber banyak penyo gambar politik saja ini yang saya kerana kita di isu jom kayak takim
jong dadong kathan gitu ni riboi dari kasih jadi agak jelas bro ingin dia betul kalau kecil semua dia mungkin seperti ini tempuh syarut kita tahu ada ini khusus ya kena kemat ya cuma di ajimut ini nilai untuk bahasa dia bahasa distrik ini tak berbeda apa review kemudian apa kelarut ya kan talun ya bahasa oke kata dia kecimut review kalau nilai untuk lebih lagi yang orang persiapan rah kemudian ini yang sedang kita pandang deh tengah sebelum tentu berkumui dengan yang lama terai nak kalian yang berkuasa barang ini teri rekan-rekan nak kalian irang basnau juga nanti bagi jingalang pisang malang kalau ini ya susu cuma lang masuk lagi nom ikmat nomor bar irang kam dan tentu pan yes bersiap timur expert komiti gadon dari representation dengan ai kalau ande udah tangga makan lu jingalang mana kisimet kila apa ya gabi udah Isai malang kila apa ya gabi udah political party kila apa ya gabi udah orang personal kila apa ya gabi bide kita nggak langsung pikir ya personal udah bilang dah ayah bikin talk ya gabi udah ayah expert komiti dan begitu ayah ni itu point begini tanggung hati orang saya kumpam taksi nak bilang di Memleng kalau kok lah hot baik mau yang bilang bandar dan lain tahu organisasi Reservation polisi tapi kejing yo lain kejing ajimut buat si nak bilang kumun dia dia organisasi kia kena sini ki perpau kejing sungu ya baru ki balayawan bani simbenta agan dia kejing beliau jeng ada yang bisi pengurang kami ki orang ba ki balayawan di keman ki long kami ki kami di depan ki pun samla tunjuk sen halang kita balayawan but nakaliang kejunga kumpu MLA jong menumpuk konstitusi gidon kejing sungkhia lor kani agi por kepala depru kejing selok kala don tendre gi sngoba ni hapan dang lek penia kenduk susu ya ki pajba ya ki kimi pai ki samla kirang ba snong banyo susu ya kejing mut namar ba kejing penkela ya ka reservation policy lene ke bah tukam tunjam pok kejela gitu bi kadi kemat kabala slam kejing dewa kala don la slam gane nak dang penkelano namar bangi layan leti kemujalam dalam san puwe snam tam tu sampu ar ti hadin kani kejing kekede kejing revolution kabalawan na kebenta kuno ban penkelano ya kani ka bah tukam tunjam pok kejela gitu ni ai kubule yu ba arden basayu moy kubula spear hadet ya gani nang tani ai kubule ru ya ka sorka ada tukam tunjam pok kejela gitu ni ai kubule yu ba arden basayu moy kubula spear hadet ya gani nang tani ai kubule ru ya ka sorka adin ki jinge keren ki deliberation ki babun ka sorkar ru kala don beta pat sengap ya kijeng nagaliang jumni kinong mikmat ru haki por ki beladep war hajar arpuwe hajar arpuar kala don kijeng keren hayin dorbar tro ai haka bede bet kani nilai juisi mentahiru bakal ada hi kapor ban review tangba ban review lane ban pentemai kalong hakalenti kabade bahkan no seliang ino bahkan long balan siap baro ki indigenous tribe ki badon hapo kajelam eklia i kejungi eding tagadau hagan digesingi hadin bangila yo ban ya fliu jengmut bat ki patpa jong ka nongpo nusi bat jong ka tempe boy bro boy kat kebala punya pun nyali yo sibun ki jengmut na ka benta kumno begini yo ban ai jengmut sya ka sorka kani ke jenglung jong aku mo MLA kani kesingi ka kalong na ka benta ngini yo ban ai jengmut sya ka government haki ki meeting haki level ki prepare ke kita kamut panong makai ke bang keren mangau MLA ke badai sudah ndai gajing temu jo kan gajing kenduk gajing slok pelong nang bangin yo ya gajing mo sing pa will take people into confidence ya kano ke bangi I statement ke bangi keren kalong baik bangi don ban kipat ba sedin bangi tinggal ai keren meneh bat kasur ka banengkong ke bangi laya menjur lang kalong baik bangi don ban kipat ba sedin bangi tinggal ai keren meneh bat kasur ka banengkong ke bangi laya menjur lang kalong ba ban ajing kersan bat baka ka jingeki ke pementang ka ban review ya ka reservation policy ni kersan ya gani mensuar ngelaju ya keren ya gani badiam kersan mentar ni keren yang marba wat adu ha ka manifesto jong parti ru don bat bengiyeng halor ketu nangrim kan don keno gejing haidin na ketu
bat mentah ke jing keli kalau haba ong review haba ong pen kelai bah thung kam thung jam kumnon pen kelai kata ke deka ka jing thu jong ne jing kendu tengela yo ke jing mut na ki nong chong chnong ki balai wan ki la ai na la ki jong mut ki jong ki bana kaliang jong ngala tek nu ngala tho ban ngala kentu ya ki jing ai jing mut ki jong ki ha ka bang ngi scam bagi jing ai jing mut ki jong ki nang ni ini yo ban ra sikimit bi jing ekran ngandang le sigi we ku jaka apa konsumsi la ne ka tem ri bhoi ru ai ki ni shen ngi se kendu lang mat ki nong mi kmat jong ka dong ri bhoi ke jong ni emily ron burom mdc ron burom kinong song snong hakiwe ki jakaro ni haban yo nomor ba mana kesengi ngidon kat tumun kidang don shibun ki badan alangkha ki badan hajakatre ki badan ki school ki badan ki snong ki thau kadi ka kamram jonga ko monong nikmat mana haban let saki ban yo e view ke jongki nang mangin yo ban aijing mot bat kano kono ki aijing mot ro keeping in mind nang taka interest ka jingmentoy jong ki patba nong song snong jong adon jong ke jong adong ba than ke jong ku monong mikmat ka temri boy ngadon ko kom perkhat bangi haban perkhat boy ke ke jong bangi haban perkhat ke interest jong ka khasi jentia ngi haban perkhat ke interest jong ka jelahi borok hoy kino ki mat ki bangin sim ini keren ngi skmat kan dei be nak tang jong mentoy jong bobon ubalang ten mar ka tang kedu ya ki patba ro kin so haban yesha ban ai ke jing trailang ka sarkar kalau very positive ka jing sutu ko jong ya ke expert committee menda ka singil de ban notify ha ka pagindon ki expert na kaliang jong ka law na kaliang ki economist na kaliang jong ki stat science ki bandon benta ha ka ne ka expert committee ya ka bala notify ndak sing ka sitrik ka jong ujun jong ka next name ha dia ulai ban ngi scam ban kaliang jong ngir nyo ban ai jing mut sha ka ne ka committee nang baki ikin la ban pen mundur ya kene ke polisi mar ban sna ya ke polisi kam de ke kam ke besuk ban ngi sutu ngi don kam ki khau perkhat ki ban frame ya kene ka polisi ban ngi scam ba kene ke sinjam nang ba jong ne reservation polisi ke ngi don ngi scam ba kan serve ya ka purpose jong ki community ki barang sadin abang ong reservation kamot ban reserve kerpang ka kuota ka baha ka kerpang na ka benta ki society ki community ki weaker section ki badang sadin nang ba kan serve ya ka purpose bat ke jingmut jong gane kat kum bala batai ada constitution ka bi ke jong ni ke kata ketika abang ngai keren mata kesngi ban ngai scam bagi jing ai jingmut jong ki ba si ken la ban ra ka me tu jing keren bakin long ki ban sei so ka tol. On the 1st June, groups of different unions received information from the residents that the hospital equipments from MCH Hospital Noston were still in the process of being transferred to another district. The united unions hurriedly rushed to the place to stop the act. Interest groups of Noston along with the company of the women's group found a truck loading the hospital equipments from MCH Hospital Noston, and the union took immediate action demanding to unload the equipments all over again. Dr. S.A. Lingdo, DMNHO, West Khasi Hills, arrived at the scene and speaking with the unions, they demanded her to stop the shifting of the hospital equipments from the MCH hospital, to which she assured to write to the high authorities regarding the matter. Dati kung idiom nito nagito estimata sa department state masih directorate la bapila yawan mapi matasi they ngingin la syuban transfer dia bapi biasa. Kumta. Ini kan jingkap bala betul isu orang kan ini gitu. Ya. Nagalian kisah malam menang kesibuan ila air ke jingtok panji pensai agak beri berkejing kendria ini kita nang ne napo MCH ila ikuan lagi steo rei akata ko kata jingkat kejing itu adu ka maklomba kila kan la insol ya tu kejing kepat kejing bat pensai ko ke steo rei mata pada lapha nak ke trok ponu tibyang ta ke strik ikan ne kejing le jom ka sarkar ne katra ko ke khia kala i bank pak syaba palat ya ke distrik pat sakawai kalomba mentah ya kami hospital in haban khang talaswa bat kini kitiar badan ne kitum kitam kimut batmu bat benkit biang sasai sapo southwest nginum sya ngin bendrum biang kini kitiar bat kini ketrok ri pha leno bat adin kane ngisa khang talano enda lakut ke program nang ne te itai bat sakoi kiseng balang
lada ka sarkar kadang elekai ya kilong kemi kha khonlung pok was kasil na kalian jongi kisang halang bat kilong kemi kepat paiba mispolong ke jing ki ka kam tiga nang deskman kene ki nong penya jong kene ka hospital di nakalem jungi ringkal pa kisang halang ngidap da kamansim ka ba khya ba bangim sha dalai ru ya ka ban kit no ya kini kitian lingba kene kasngi bat ni den kwaru balada ki bot jong ki nong penya kum ki doctors bat ki wi ki dong trai lada ki le da ka bot ya ka ban kit no ya kini ka tiar kita ki badan hang ni mangiru ngimban se ban sim ya kata ka bor bangila ban khang shwa ya kane ka hospital bat ni saya kran pat ka e ka banja bat ka e ka ban long ya ka ban dagwan UMLA ru ngila yo ban kran wo ngamdan benta ya ka ban tha ban kit no ya kini kitia lingba ka phone ngila phone henrei ka jing don ka jong ya Shillong imla ban don kat bat ni tingi ai kuble yi iru ila ong yangi ba om dei ban sha hot kit o hadang ban kit ya kini kitia Hibadon hang ne bat ngimla ban tibru ya kata ka scheme ka batmai ya ka e ka ba ka sorkar ka magna ka banta ka ne ko hospital rengi apmi lenti menta ba ka e ki ter ki badon hang ne kinra ban kin no sha mau kerwat constituency leni tatai ka mau kerwat hospital ngim so tanat dalilei bat ngi kwa ban kren da ka ba shai bat ban yo ya ka jing shai lingba kani ka long stoin jongi ka MCH ka badon hangni ni kwa banang develop banang kiu na ka wei ka po sha ka wei. The ex-MDC of Maushinrud, S. Rashir, expressed his concerns on the death of cattle in Maushinrud region, which had affected the business of cattle breeders and had left the people with fear of consuming infected beef. The gentleman urged the government and also the department in charge of animal husbandry and to pay attention to the situation and send vets to the area along with proper vaccination for the cows in order to avoid any more nearing deaths. Constituency but nalalong tengru kumu ex MDC mo nanta kalade ru IM in charge la lai sau kliki ko prio police control arjat sau hadu arjat kendai te kawi kabutung kam hato ka sarkar kala dia penkre ne am bidawai kidashin lani layu jing tip ne am ya kani ka jengpang masi manta bonanu kendong ki masi ki yap lani ki opang ki big no way shom way te ka jengpen kre jong sarkar la ka sarkar lani ki de department jong ka veterinary mo te hagano gol combat ki la sim action ayu halwar kani bon ki pajba ki ot ba kimpat dan jingtip bi phangrata ke dawai ke dasit te halwar kata ke jing jong ki thai ndai tanga Maushinrud constituency baru khai thai ki ngada kali rumut jin baru satu khjalai satu mau kidan keleng-keleng kata ke Jepang kalau ya bit tani semua pon bra ngala kali te sathi sa thangaro jong support dalbot chalang satu nangta bon ki briu kinum te su ban thik ye ne ka do masi kala ke chingting ko lalong chakai ba te hato kani ka department jo ka veterinary lani ka sakar wa dewan pe na komanta karoi ka pa jong kini ki nongrep tumi amaki yom ki thanya ko ki yom tang gari masi tapi how kini masi te mental ai bon bakila layak dan ki badang sa bat kinaru ban dangim kulum le ki ba dangim ru kidon mo te nakaliang jonga kumbu we urang ba na ketika dong ka thai na sungkya bha ba ka sarkar ke de ban ai no ke jing yarap lane ban de inspect ki jaka la ka de ne am ke jingpang ayu nga ban tip manta nomor hutu niu i ba ka we ka ko tubo wa kanik snido i masih baru kamet ka fat ko ki up pelon hadin theng tu sayap tat kata kalong ba ni ban pau hagani ba ki doktor veterinary lani ki department job ki bade pe ikini ki mrat ki de benchim kya bat bande khap kloi
pangkatang na tarai dan ba kan yai state ba khnang ba kin lai im ki katu kat ni bat kin yo jung man toi ki nong rep lam kum ta ka mot ki nong rep ki ba ap ka jing supply ki do supply ki di ki masih sendang kini ki tai ke ti im jang nang tu ada ka ni kan flop nang lor bang ni la flop ba ka hai tu yong support ki kan ni ke e ki ti e dong pai ba ka wa da ka ni ko kalau ka ma chi kai ba ki ti e nama yum yo la yum yo si askol ki khunru kapi masih wat kam sani chatai ka bai li bai wan lu ne api ka masih kisnya ke yaman tahi paro khoi lastang ho than chalang ba umdan bathichu ye din do mala mafla ka ni pang yong ka masih. So viewers, that is all we have for you today. Until meet again, thank you for watching.